Hi. Ashia is here. Parmis is here. Sama is here. How are you? How's it going? Is everything fine? Hi. Hi, Ashia. Hi, Parmis. Hi, Sama. How's it going? Were you busy today? How was your weekend? Did you enjoy your weekend? Did you do anything special to have fun? Sama, did you rest enough? Ashia, did you hang out with your friends? Parmis, what about you? Did you go anywhere in Rasht or you just stayed home? Hi, Nargis. Welcome. So happy you're here again. A little bit. Why a little bit then? Yes, I did. Very good, Ashia. Where did you go with your friends? You stayed home and you had some guests. Oh, okay. Some guests or a guest, Parmis. Hi, Nargis. How is it going? Were you on a shift yesterday or you were home? Two people. Oh, okay. And you entertained your guests. Okay. پذیرایی کردن میشه entertain. So I was busy with entertaining our guests. Entertain. همون ریشه entertainment. Because I was on a shift on Thursday. Oh, okay. I was on a shift. Now guess when? Yesterday? During the day or at night? Ashia, where did you go with your friends? Where did you hang out? Suri is here. Hi, Suri, welcome. I hope you are okay. Ashia is typing. We went to a cafe, nice. Ashia, are you into coffee? To be into something یعنی اهل چیزی بودن. مثلا اهل قهوه بودن. I'm into coffee. I'm into مثلا watching TV, watching movies, playing games. Hi, Suri. How are you? Better? Ashia is typing. Suri. How is your son? You're fine. Okay, happy to hear. Okay. Nassim is here. Hi, Nassim. Welcome. But not that much. Okay. You are not a big fan. To be a big fan. وقتی خیلی هم طرفدار چیزی نیستی, I'm not a big fan. Hi, Nassim Jana. How is it going? How was your weekend? Good? Did you enjoy your weekend? بچه‌ها امروز یه ساتردی عجیب غریب نبود برای شما؟ مثلا یه مدل خاصی نبود مثل اون موقع هایی که مثل اول مهر آدم هنوز مثلا گیج و ایناه. برای شما اینطوری نبود؟ It was okay to you. برای من یه ذره اینطوری بود. آره واقعا چه جالب. سوری هم میگه exactly. چقدر جالب. دیگه کی این نرگس براش اوکی بوده. آخه نرگس تو دیروز هم آن شیفت بودی اصلا برات ساتردی نبوده که عزیزم. اشیا no. خب maybe because it was rainy. آره نمیدونم maybe. سما اصلا I don't know why ولی دقیقا مثل اون اوایل مهر که مثلا تو کند هستی everything takes time to be done. دقیقا مثلا من امروز اینطوری بودم. It takes time to be done. Hi Irfan, welcome. Takes time to do something. حالا هیجان کلاس شما رو هم داشتم برای اینکه امروز انقدر باحاله. every Saturday میگم مثلا ساتردی های جوری هن. میدونی یه وقتایی چیز میشن odd میشه strange مثلا unusual eccentric عجیب غریب میشن eccentric. آره perfect. خب
بریم. Irfan, how was yours? Your weekend? Was it good? Did you have fun? Did you go out with your friends or you just stayed home? I told my husband that it was مهر. چه جالب سوری. پس we were in the same boat. To be in the same boat یعنی مثلا یه مشکل داشتیم یه جور بودیم. To be in the same boat. To be in the same boat. Not bad. Okay. Are you tired, Irfan? Exhausted? Because of military service or you are okay? Oh, it's obvious. این مدل که چت نمی کنی چیزی نمی نویسی it's okay. It's obvious که you're tired. Too tired. ببین so رو بیشتر برای مثبت ها بگو. مثلا so happy, so excited, too cold, too tired. که too tired میشه exhausted. اچش خونده نمیشه. Exhausted. Very good. ولی به نظرم امروز درستون خیلی باحاله. You came home at 9. خب پس میتونی بگی I just arrived. I just arrived. میخوای بگی که مثلا you didn't have enough time to do something. مثلا میتونی بگی اومدم خونه I just arrived and I made a beeline to our class. To make a beeline یعنی یه راست اومدم سراغ کلاس. بچه‌ها بی یعنی زنبور. زنبورا اینطوری straight پرواز میکنن. مثل فلای نیستن که اینطوری زیگزاگی برن. به خاطر همین میگیم to make a beeline. وقتی میخوایم بگیم که یه راست مثلا رفتم سر یخچال. So I made a beeline to refrigerator. So I made a beeline to our class. I just arrived and made a beeline to our class. Okay. خب shall we start? چیزم داریم. جزوه داریم. براتون جزوه هم میفرستم. گفتم اولش ولی مدل thank you سما. مدل کلاس که رو تخته و اینا درس میخونیم درسمون رو بخونیم بعد بریم سراغ PDF و تمرین و از اینجور چیزا. اول بریم بگیم که how many types of conditional sentences do you know? چند مدل conditional sentence کلا بلدین؟ 4. Excellent. Very good. تایپ زیروش چی بود؟ تایپ زیرو در مورد فکت بود. دقیقاً. اوکی. فکت بود. مثل چی؟ مثلا if you heat water it boils. نه؟ اگه به آب حرارت بدی it boils. اصلا نمیشه که هیچ جای دنیا این یه مدل دیگه ای اتفاق بیفته. It's not possible at all. خب if you heat water heat verb it boils. میبینید؟ simple present simple present. هر دو قسمتش هم اینطوریه. یعنی if plus subject plus simple present اونورم simple present. اینا رو توی PDFتون دارین. یعنی تو اون جزوه‌ای که براتون میفرستم دارین. No worries about it. الان با هم دیگه دوباره از رو اونم میخونیم. پس if you heat water it boils. حالا number 1 چی بود؟ در مورد بذارین اول براتون مثالش رو بنویسم. مثلا if you go on a diet you will lose weight. ببینش. If you go on a diet you will lose weight. بچه is it about past, present or future? Past, present or future? Future? یعنی الان اگه برم on a diet lose weight نمی کنم سما؟ No? چرا دیگه؟ If you go on a diet now you will lose weight. مثلا if you study hard you will pass the exam. ببین چی میگم؟ ببین necessarily خب قرار نیست که این اتفاق مثلا توی فیوچر چون ویل داره اتفاق بیفته. این کلاً برای پرزنته و possible. Something possible. If you go on a diet, you will lose weight. If you study hard, you will pass the exam.
If my sister saves her money, she will buy a new house. If my brother studies harder, he will be more successful. میدونین چی میگم؟ این قسمتش رو توی present شروع میکنیم و جوابش رو هم میبینیم. Yes or no? Yes. Everybody, give me a sentence with conditional type 1. این conditional type 1. Okay? Type 1 که در مورد present و در چیزی که possible، یعنی اصلا imaginary نیست. So, give me a sentence with that. If you eat a lot, you will gain weight. Huh? If you don't eat a lot, you will lose weight. Huh? What else? If I don't study hard, I won't get a good score for IELTS. Very good, Sam. Very good. If you work hard, you get more money. You will be paid more. Very good. If you study hard, you will get a high score. Excellent. Yes. Okay. Very good. Very good. Okay. بچه‌ها فکر کنیم مثلا من رفتم پایتخت، خب یه لپتاپی مثلا 40 میلیونه و من الان 39 میلیون دارم. فکر نمی‌کنیم مثلا میتونم یه 1 میلیون از یه دوستی، پدر مادری، کسی بگیرم؟ ببین من 39 میلیونشو دارم، فقط 1 میلیونشو ندارم. یعنی اونقدر چیز عجیب غریبی نیست ها. پس میگم if I have money, I will buy a laptop. نه؟ ببین کاملا پاسیبله. یعنی من 39 میلیونشو دارم. I just like a million. خب پس it's not that difficult to borrow. Right? Okay. Can I erase the board? Can I erase the board? Yes. Everybody yes? ارشیا، عرفان، نرگس. Yes? Okay. خب حالا من رفتم پایتخت که لپتاپ بخرم. لپتاپ 40 میلیونه. من فقط 1 میلیون دارم. به نظرتون کسی 39 میلیون به من قرض میده؟ به نظرتون میتونم با شغل معلمی 39 میلیون الان در بیارم لپتاپ بخرم؟ نه. خب پس if بهم کمک کنید I had money I would buy a laptop. ببین چی شد؟ اینم پرزنت ها. یه وقت فکر نکنی اینجاش پسته، این در مورد پسته. No. This is conditional type 2 در مورد present و imaginary situation. Imaginary situation. Imaginary یعنی چی؟ یعنی ریاله یا unreal؟ unreal. یعنی impossible. شاید بچه ها بعدم possible شده ولی impossible at the moment of speaking. At the moment of speaking. و باورتون نمیشه که امکان نداره برین امتحان آیلتس بدین اسپیکینگو و توی پارت 1 یه سوال با کاندیشنال تایپ 2 ازتون نپرسن. یعنی اصلا آیلتس مکسیمایزر هم که بازش بکنین تو هر بخشی که راجع به پارت 1 یه سوال با پارت 2 ازتون پرسید. پس مواظبش باشید. فرمولش چیه زهرا؟ خیلی آسونه. بچه‌ها فرمولا رو تو اون PDF هستا. من فقط برای اینکه الان جلوی چشتون باشه
دارم برات می نویسم، نمیخواد نوت برداری. past simple اونورش subject plus would plus bare infinitive. bare infinitive یعنی infinitive without to. infinitive یعنی مصدر دیگه. خب infinitive یعنی مصدر. حالا وقتی bare میشه یعنی که توشو ازش گرفتی. خب حالا what would you do if you had a lot of money? What would you do if you had a lot of money? You can't even count your money. What would you do? If I had a lot of money. If I had a lot of money. I would visit all countries. Oh, I would travel around the world. Huh, Sama? I would travel around the world. Excellent. Excellent. Okay. I would immigrate as soon as possible. Before you can say Jack Robinson. Before you can say Jack Robinson, یعنی سه سوت. What would you do if you had a lot of money? If I had a lot of money, I would help poor people. I would buy a nice village in Europe. Really? A village? Who wrote a village? Nargis? Yeah. House. Okay. Excellent. If I had, Arshia, if I had a lot of money, I would buy a house. Oh, if I had a lot of money, I would buy a big house. Nargis, where? Nasim, if I had a lot of money, I would buy a car. Which one? Which car, Nasim? Tell me about it. Nargis, where would you buy this house? Erfan چیزی گفت؟ آره. A lot of money, I would buy a nice village. Oh, in Europe, yeah, nice. And then, okay. If I had a lot of money, I would buy many jewelries. Oh, nice. طلا میگم طلا. سوری میفهمم جوئلی یعنی طلا. عالی بود. ولی دیکتهش اشتباه نوشتی. با W. دیگه چی؟ دیگه چی کار میکردیم؟ بچه ها, what would you do first if you were a president? What would you do first if you were a president? A president of Iran, for example. What would you do? ببین, if I were a president, okay, I would definitely root out poverty. Root out یعنی فقر رو ریشه کن میکردم. Root out. یه سینونیم دیگه root out eradicate. یادش بگیر تو اسپیکینگت و رایتینگت به کار ببر چون عالیه. بر پای تخته نوشتم. چرا پای تخته نوشتم؟ بذار تو نوت بنویسم. root out. root out یعنی ریشه‌شو میکنی. میبینی؟ root out. to eradicate. فقرم که میشه poverty. Erfan, if I were a president, I would eradicate racism. Excellent. Very good. Very good. Racism بچه‌ها میشه نجات پرستی و اینا. Perfect. I would provide lots of job opportunities for youngsters. Okay, to provide job opportunities. کی بود opportunities یه چیز دیگه میگفت به انگلیسی؟ opportunities. Okay. Very good. دیگه چی؟ بچه‌ها, what would you do if you were a president? فقط عرفان جمله‌شو نوشت. Shake a leg. I would abolish, very good. Abolish forcing women to wear hijab. Yes. Yes, Amma, I know what you mean.
What is الان که سما خانم پلیس فتا که گرفته you know که تو کلاس آنلاین هم you are not supposed to say these things. What else? بچه‌ها what would you do if you were God? What would you do for yourself if you were God? What would you do? For example, Irfan, what would you do for Irfan if you were God? Sama, what would you do for Sama if you were God? Arshia, what would you do for Arshia if you were God? Nargis, what would you do for Nargis if you were God? What would you do then? If I were God, I would change Middle East and Africa to better places. Very good. So you would definitely improve the quality of living there. I would improve the quality of living in these places. Excellent. What else? If I were God, I would give people eternal life. Really? Wasn't it boring then? If I were God, I would root out poverty. Excellent, Nargis. Very good. And then Asia. If I were God, I would change Iran and oh, the governments. Excellent. If I were God, I would possible to what is that, Sudi? I would let people fly, you mean? I would let people fly. Okay, nice. Let people fly. Excellent. But what would you do if you were invisible? Invisible yani nobody could see you. What would you do? If I were invisible, I would definitely go to Pasargad Bank and I would add some zeros to my bank account. What about you? What would you do? I wouldn't go to anybody's house to see what they say about me or what they do because it's none of my business. But I would definitely add some zeros to my bank account. What about you? I would go to Canada and stay there. Excellent, Sama. That's good. Nargis, Ashia, Irfan are typing. Nargis, Nasim, what would you do if you were invisible? Invisible, it means nobody could see you. Invisible. If I were invisible, I would go to White House. Nice. Very good. و حواسمون باشه که بایدم بعد از if حتما برای همه پرونونا where بیاریم که شما در این کار رو میکنین already. Okay, great. Ashia was typing. Nargis is typing. I'm waiting for your nice sentences. بچه بروس آلمایتی رو دیدین؟ جیم کری بازی میکنه؟ خدا میشه؟ مورگن فریمن خدا هست و جاشون رو با هم عوض میکنن، دیدینه؟ نرگس و ارشیا دارین چی کار میکنین؟ If I were invisible, I would go to famous people house. Nice. If I were invisible, I would get on plane. I would definitely immigrate. بچه ها حتما بروس آلمایتی رو ببینید. خیلی قشنگه. چیزه ها کامدیه ها. جیم کری توش بازی میکنه و و مورگن فریمن و به نظر من خیلی خوبه. یه روز
جیم کری هی داره نق میزنه که تو مثلا خدایی و همه چی دستته، من چقدر بدبختم و فلان اینا. بعد جاشون رو با هم عوض میکنن به خاطر اینکه مثلا جیم کری متوجه این بشه که چقدر خدا بودن سخته. I strongly recommend it. به نظر خیلی باحاله. نرگس. اوکی. it's okay. اوکی. خب حالا شما تختتون دسترسی دارین. حالا هر سوالی که حالا شما از من سوال بپرسید با conditional type 2، یعنی سوالاتون رو بنویسید پای تخته. اوکی؟ نه این همه تو این بالا بنویسین، همه جای تخته بنویسید. هر سوالی که داریم با conditional type 2 حالا شما از من بپرسید. سوالای من هنوز مونده البته، ولی حالا شما بپرسید. الان دارید سوال میپرسید پای دفتر؟ میشه یه ذره تندتر تایپ کنید؟ What would you do if you were a celebrity? If I were a celebrity, I would do my best to earn a lot of money. Honestly speaking. What would you do if you had a burner's watch? I would definitely show off. What would you do if you were born in US? If I were born in US, I would be so happy and I would enjoy my life to the most. Very good. Nice questions. What would you do if you were invisible? If I were invisible, I would definitely go to the bank and add some zeros to my bank account. What else? تازه 4 تا سوال شد. There are 7 of you. 3 نفر دارن قیمه میخورن. بیاین اینا رو بنویسید برید بقیه‌اش رو بخورید. What would you do if you had a lot of money? If I had a lot of money, I would definitely immigrate as soon as possible. Before you can say Jack Robinson. سسوت میشه before you can say Jack Robinson. خب حالا یه سوال ازتون دارم، پای تخته برام yes و no شو بنویسید. خب Arshia, would you marry Arshia if you were a girl? Erfan, would you marry Erfan if you were a girl? Narges, would you marry Narges if you were a boy? Nasim, would you marry Nasim if you were a boy? Parmis, would you marry Parmis if you were a boy? Sama, would you marry Sama if you were a boy? این برا داریم می‌نویسی، الان نمیتونم، میخوام این برا اول سوالا رو بپرسم. سوری would you marry Suri if you were a boy? No. خب جوابا باحاله. No. Yes. این of course خیلی باحاله. Of course not عرفانه. Not at all. خب فکر کنم there are 2 of you left. آره 2 نفر لفتن. نه دیگه 1 2 3. آره اون 2 نفر کوشن. اونا همونن که قسمت قبلم نبودن. Yes. Very good. Yes. Okay. خب بدونیم چند تا yes داریم، چند تا 1 2 3 4 yes and 3 no. Nice. اوکی. بعد یادتون نره که چیزم هستا فعلش marry someone. To marry somebody. اوکی. خب حالا یه سوال میپرسم
جوابش رو پای تخته برام بنویسید. آماده این؟ بذار اینا رو پاک کنم. صبر کنید. خب آماده این؟ نرین بالای تخته ها، همه جا بنویسید. اوکی؟ What would you do if you saw your daddy with a very beautiful girl in a coffee shop? What would you do if you saw your daddy with a very beautiful girl in a coffee shop? اونجا پای تخته. نو اکسس. صبر کنید. خیلی الان قضیه بحرانیه. فکر کنم پدراز تخته رو فیلتر کردن. صبر کنید. خب بریم. عرفان و سما آماده بودن ها. خب با وجودو جمله کامل همه جای تخته. اون اولش نمیخواد بنویسیم، با I would شروع کنیم. اولش هممون میدونید. بذار من مینویسم. If I saw my daddy، حالا هرچی، حالا بقیهش. Shake a leg. I would wish them a good I would kill that girl. How? You don't know who that girl is. I would. Will نیست. would. I would kill the girl. سوری. اون که مالای بچه ها کی نوشته؟ که میشه دوباره پایینش بنویسی I would go and say hello. درست میخونم؟ I would go and say hello. دیگه چی؟ 1 2 3 4 Yes. Okay. I would ignore and hide my eyes. Oh, you would turn a blind eye. خودم میزنم به کوچه علی چپ. این برات مینویسم. تو نوت ببینین. I would turn a blind eye to them. I would turn a blind eye to them. بچه‌ها یه چیزی هم که خودتون رو مثلا به نشنیدن میزنین. مثلا تو فارسی میگیم خودمون رو به کری میزنیم اینا. میشه to turn a deaf ear to somebody. خب بچه‌ها فکر میکنیم من اگه اینو میدیدم چی میشد؟ If I saw my daddy with a very beautiful girl in a coffee shop, what would I do? حدس بزنید در مورد زهرا. بنویسید you would و بگید نظرتون چی بود. What do you think I would do if I saw my daddy with a very beautiful girl in a cafe? اینجا عرفان پای تخته. You would forgive him. به من چه که forgive کنم اصلا؟ نه به من چه ربطی داره؟ Forgive یعنی بخشیدن. To forgive. میگن forgive but never forget. همونه. You would say your mother. You would turn a blind eye. نه دیگه یه ذره جالبش کنی. حق و سکوت چی میشه؟ حق و سکوت. You would be sad and angry. هشمنی. دقیقاً. آره با you است. درسته. If I saw my daddy with a very beautiful girl in a cafe, I would ask for hush money. بچه نه؟ الان همه میگن تیچر. میدونم دیگه. I would ask for hush. بچه دفعه اینو سر یه کلاسی گفتم. بعد که شاگردا گفت I would go and tell my daddy alone. تنها تو فارسی. دقیقا شد alone. خب پس اینطور. خب الان نظرتون راجع به تیچر عوض شد ها. How materialistic she is. دیدم دیگه. materialistic یعنی چه مادیگر است. materialistic. نوشتم. چرا من اونجا می نویسم؟
هاشمانی هم که اینطوریه ببین. خب حالا یه چیز جدید بنویسیم. خب برام بنویسیم What would you ask God if you could ask a question? What would you ask God if you could ask a question? یه چیزی نخواین ازش، یه سوالی ازش بکنید. بذار من بالای تخته رو بنویسم، شما اون بالا تایپ نکنید. If I could ask God a question. حالا شما بنویسید. I would ask why I was born in Iran. آره به خدا. بذار این وازش رو اینجا بنویسیم. Was born in Iran. آره I know. I would ask for why I live here. Okay, yeah. Why I was born in Iran. Okay, تا الان 2 تا سوال the same. That's my question as well. البته من یه سوال دیگه هم از خدا دارم. I would ask why some people eat a lot and they never gain weight. چرا واقعا؟ To gain weight. I would ask about heaven and hell. Does it exist or not? Good question. سوال معنوی میپرسی. Spiritual میشه معنوی. Very good. They are. نرگس چی؟ I would ask him why Adam and Eve were 2 people but we have 4 blood types. کی اینو نوشت پای تخته؟ این سوال پایین کی نوشت؟ وای سما خیلی باحال بوده. I have never thought about it. که there were 2 of them ولی we have 4 blood types. Okay, thank you. I would ask why there is no justice. نه دیگه اصلا زدیم دیگه الان به صحرای کربلا و قیمتونم که آماده است و خب بی خیال هستن. حالا بریم یه سری سوال باحال. کسی پای تخته الان تایپ نمیکنه؟ خب تخته رو بردارم. No. توی چت برام بنویسیم. کسی وسط جوابش نباشه. No. خیلی. حالا یه دونه عکس باحال گرفتم. وایسی اینو بیارم. آره فقط زوم نمیشه. من واسهتون میخونم. و شما توی چت بر من جوابشو بدید. دوست داشتم زوم شه ولی بچه‌ها نمیشه متاسفانه چون عکس PDF نیست. بچه‌ها if you were an animal, what animal would you be? If you were an animal, what animal? Horse. Very good. You would be eagle. Horse. Okay. Cat. Dog. پس I would be cat, I would be dog, I would be eagle, I would be horse. پارمیس کجاست اصلا نیست؟ نسیم کجان؟ ارشیا کو؟ ارشیا رفت شام بخوره به خدا. سوری؟ سوری نوشته. Okay. Dog. Interesting. خیلی خوب. If you could be another person for a day, who would you be? Who would you be? پارمیس چرا چی نمیگی پس؟ If you could be another person for a day, who would you be? If I could be another person for a day, I would be the richest lady in the world. Biden. Good. Good. I would be the president of کجا نرگس؟ You would be Obama. Interesting. Why Obama, Irfan? Iran. Nice. Okay. Perfect. حالا اونایی که این لاون یا اونایی که مثلا مریدن خب مثلا اونی که حالا پارتنر نداره که هیچ اونی که داره
If you could change one thing about your partner, what would it be? If you could change one thing about your partner, what would it be? نرگس الان اسکرین شات میگیرم واسه مجتبی میفرستم. نرگس کلا ننوشت. What would it be? I would change his idea. Oh, about what? Immigration? About immigration? Suri. Mujtaba is there. Say my hello then. Watch. Oh, okay. Because he watches too much TV, huh? About relationship. Oh, got it. Okay. If you could change. نه صبر کنید ببینم. اینم خیلی باحاله. If you could date a celebrity. Date a celebrity یا date یعنی رومانتیکه دیگه. خب حالا الان یه ذره فراموش کنین اون قضیه married بودن و اینا رو. این فقط imaginary situationه. Who would you choose? If you could date a celebrity, who would you choose? الان طلاق ها که اتفاق میفته. سوری. I would choose شادمهر. Interesting. Ashia. Very nice. David Beckham. I would date Tom Hanks. Okay. Irfan. Adele. Jennifer Aniston. گفتیم a celebrity. آقای عرفان. Okay. Who else? Nobody. Okay. Perfect. Suri is typing. I can't make it. Okay. Suri is typing. ولی الان یه ذره مثلا جواب دادنش سخت نیست ولی اونجا آدم یه ذره سختشه چون باید بکاپ کنه باید بگی مثلا why. Okay. اشتباه فهمیدم شهاب حسین. سوری من میگم سلبریتی من گفتم داری چیز میکنی اپل پولیشر شدی از این خودشیرینا just my husband فکر کنم داری این کارو میکنی. خب پس گاره. خب اینو براتون بفرستم تو خونه جواب بدین. دوست داشتین سوالاشو یا نه؟ مثلا بچه سوال if you could travel back in time where would you go and what would you do هم خیلی سوال میشه که اگه میتونستی عقب بری مثلا چه دوره ای رو میرفتی. بعد حواست باشه که از لغت داینستی استفاده کنی. ببین داینستی یعنی چیز مثلا قاجار داینستی میشه سلسله. آره داینستی. بعد دیگه این سوالش هم خیلی دوست دارم بچه ها. If you were a color, what color would you be? If you were a color, what color would you be? White, green, purple, pink. Nice. Okay. If you woke up in bed and saw a huge spider walking over you, what would you do? Oh, nice. Right. If you woke up and saw a huge spider walking over you, what would you do? Would you scream? Would you shout? Would you jump? Would you continue your sleeping? That brave you are. You would run. You would escape. You would run away. I would kill the spider. Okay, Ashia. Nice. Parmis, Nasim, Suri, what would you do? I would leave the room. Okay. So you wouldn't scream, you wouldn't shout. No. It happened to you. Oh, how about that? And it was huge. I would leave the room. Okay. I would
shout I would scream. اوکی حواست باشه scream دیکتش اینطوریه. میدونم آدم میاد تایپ کنه چیز میشه. to shout. فرق کردنم که هم run away رو میتونیم بگین هم escape رو. run away هم escape هر دو تاش میشه. I would leave the room. اوکی آره flee هم میشه. آره با میشه. excellent. خیلی پس توی conditional type 2 فکر کنم دیگه اصلا چیز نداشته باشی. مثلا سخت نباشه. الان آسون شد ها؟ Right? Don't you have any questions? Ask me if you have any questions. اینو براتون میفرستم توی گروه نگرانش نباشید. حالا conditional type 3. If I had studied harder, I would have found a better job. خب این کاندیشنال تایپ 3 بچه‌ها تایپ 3 در مورد پرزنت فیوچر یا پست exactly past و can I change it can I change the result very good آره همیشه برای ریگرت هاتون ازش استفاده کنیم very good و you can change the effect or the result of it okay پس دیگه میشه یه imaginary situation در مورد past imaginary situation about past past if I had studied harder بچه had studied چیه؟ کدوم تنسه؟ plus past آها very good past perfect excellent past و اون برش subject plus would could might have plus past participle آره سوری regret میشه پشیمونی در مورد پشیمونیات با conditional type 3 حرف میزنی الان بهت مدل‌های دیگه‌ای هم که میتونی در مورد regret حرف بزنی میگم پس فهمیدین چی شد if subject past perfect is had plus past participle subject plus would could might have plus past participle مثلا فکر کنین که من درست حسابی درس نخوندم و شغل خوبی هم پیدا نکردم این ریگرت همه دیگه پشیمونی میگم if I had studied harder I would have found a better job مثلا فکر کنین پولامو خب should if I had نه should خودش تنهایی واسه ریگرت ها میاد پارمیس should خودش تنهایی میاد الان بهت میگم مثلا فکر کن که I shouted at my mom و الان میام به تو میگم که I shouldn't have shouted at her I should have studied harder اون دیگه had PPR رو نداره قسمت اوله رو نداره خود should have past participle regret الان بهتون میگم مثلا من پولامو سیو نکردم ویست کردم خب و خب طبیعتا نتونستم خونم بخرم الان میگم که if I hadn't wasted my money I would have been able to buy a house if I had saved my money I would have bought a house مثلا فکر کنین حرف مامان بابامو گوش ندادم و مثلا چه میدونم ایمیگریشنم هم اتفاق نیفتاد مثلا مهاجرت نکردم الان میگم if I had listened to my parents when I was younger I would have immigrated long ago میبینی I would have immigrated long ago درسته؟ خب پس فرمولش شد had past participle
اونور would have past participle could have past participle. گرفتیش؟ بذار من این فرموله رو برات اینجا بنویسم. if plus subject plus past perfect. بعد قسمت دومش subject plus would مثلا could. دارم تو نوت برات می نویسم که تخته رو پاک کنم تو بیای چیزا مثالاتو بنویسی. و might plus have plus pp. اوکی pp. خیلی خوب. اون داریش. حالا بیا چیز کن. حالا تو بیا بنویس جملتو. بیا. با conditional type 3 حالا تو بنویس. بالای بالا ننویس. من میخوام بالا خودم هم بنویسم. من نوشتم. حالا not necessarily word میتونم. چرا این جمله پای تخته نمیاد؟ خوابیدی؟ بچه do you hear me؟ آخ جون بالاخره یکی علائم حیاتی نشون داد. کوشش پس. رفا من ندارم هیچی پای تخته. باورت میشه؟ اه. ویروت. بعد خودتون میبینین چیزایی رو که نوشتین؟ یس. بچه ها من فقط تخته رو دارم و اون جمله‌ای که خودم اون بالا نوشتم. چرا؟ میشه خواهش کنم که یکی یه عکس ازش بگیره بر من تو واتساپ بفرسته من جمله رو بخونم؟ کلیک آن the board. اینها به خدا نگاه کن. کلیک میکنم. بذار من برم واتساپ یکی ببینم کی برام عکس. آخه مرسی بچه ها گرفتم. مرسی. اوا آره چه بامزه شما همه اینا داریم. If I hadn't studied master I could have finished my military service sooner. Excellent. I would have bought something I need now. آها تو با بقیه جمله من نوشتی چیزه رو یعنی if I had saved my money I would have bought something I need now. بعد اون پایینم دوتا رو هم دیگه است. If I had studied harder I wouldn't have been immigrated. I wouldn't have immigrated. ها؟ چون been immigrated پسیوه. بعد ببین کسی که اینو نوشته حواسش به این باشه که اینی که تو نوشتی یعنی الان ایمیگریت کردی یا یعنی تو الان دیگه مثلا خارج از کشوری. حواست بهش باشه. بعد اونم که افتاده زیر این نمیبینم.
خب اوکی. خیلی چقدر عجیب بود. بذار من عکس تختمو براتون بذارم. بذار عکس بگیرم برای من. هیچی نیست، فقط جمله خودم. پرفکت. خیلی خوب. نایس. حالا بیاین یه چیزی رو بهتون در مورد ریگرت ها بگم. بچه ها ما 3 مدل میتونیم در مورد ریگرت ها حرف بزنیم. خب there are 3 ways. There are 3 ways to talk about your regrets. حواست بهش باشه. بچه ها میکس هم میخوام بهتون بگم. یهو اگه دیدین پر حرفی کردم یادم رفت بهم بگید که میکس کاندیشنال هم بهتون بگم. خب there are 3 ways to talk about your regret. یکی که همین کاندیشناله بود. خب مثلا فکر کنید من دیشب عصبانی شدم، سر مامانم داد زدم. خب الان میگم if. شما تخته رو میبینین الان من نوشتم؟ آره خیلی. ببین میگم if I hadn't lost my temper. lose temper یعنی کنترل تو از دست میدی. If I hadn't lost my temper I wouldn't have shouted at her. یکی اینه. خب این ریگرتمه، پشیمونیمه که چرا من کنترلم رو از دست دادم و مثلا سر مامانم داد زدم. بذار اینجا بنویسم to lose somebody. خب حالا یه مدل دیگهش اینه که میام میگم I همونی که پا میسازم پرسید shouldn't have shouted at her. ببین توی امتحان آیلتس خب اگه اگزمینره بهت گفتش که talk about your regrets، مثلا talk about your regrets when you were younger، talk about your regrets مثلا when you were a teenager، تو انتخاب کن یا اینو بگو یا should have pp رو بیاره. should have pp هم برای همین regretه، یا اصلا خود regret رو بیار. regret ing بیار. بگو I regret shouting at my mom. یا مثلا I regret not controlling my temper. ببین حواست باشه که وقتی میخوای فعل دوم رو منفی کنی این ناته رو باید بیاری قبل فعل دوم. من پشیمونم که درس نخوندم. I regret not studying hard. پشیمونم که چرا رژیم نگرفتم. I regret not going on a diet. پشیمونم که چرا مثلا مسافرت نرفتم. I regret not traveling, not going on a trip. این ناته دومی رو منفی میکنه ها. مراقب باش. ولی من پشیمون نیستم. I don't regret. پشیمونم که این کارو نکردم. I regret not doing something. گرفتی چی شد؟ پس اگه خود regret رو تو جمله آوردی you should have a gerund after that. این gerund. gerund یعنی verb plus ing. Okay? حالا tell me about your regrets. ریگرت هاتون بهم بگین با هر مدلی که دوست دارین برام توی چت بنویسین. یعنی یا conditional یا should have pp. should have و shouldn't have. مثلا I should have studied harder. اون مثبتش هم هست. فکر نکنین چون من اینجا منفی نوشتم یعنی it should be necessarily negative. نه.
I regret not going abroad sooner. آره. I regret not immigrating مثلا sooner. آره دقیقا. I regret not getting my master's degree. یا حتی میتونی بگی I regret not being highly academically educated. Very good, Nargis. Very good. I regret not studying English sooner. Oh, okay. I regret not continuing my piano class. آره. یا میتونی بگی I regret giving up my music lessons. I regret مثلا giving up my music lessons. Very good. I regret not studying English sooner. Okay. Very good. Okay. Excellent. Arshia is typing. I shouldn't have started. I should have. باید این کار میکردی دیگه ارشیا. I should have started English sooner. Very good. No, it's okay. Don't be sorry. Okay. خب گرفتینش؟ آسونه یا بیشتر توضیح بدم؟ If you need it, I can just explain more. Shall I elaborate more or no? No. Yes. Nargis و ارشیا. Yes. آره. ببین yes یعنی بیشتر توضیح بدم. نرگس و ارشیا. مثلا فکر کنین که چه ریگرتی saving up money رو بهتون گفتم. مثلا I shouldn't have wasted my money. اوکی. حالا بریم سراغ تمرین بیشتر میکنیم. ما اصلا براش تمرین داریم. میکس رو بهتون بگم خیالم راحت چه که میکس هم بلدین و بیایم سراغ تمرین کرد. این چقدر باحال کاندیشنالا. ببین تایپ 3 خب مثلا نگاه کن من مثلا دیروز حواسم رو جمع نکردم بعد رانندگی کردم تصادف کردم خب if I had been more careful I wouldn't have had an accident. خب نگاش کن ببین من دیروز خب careful نبودم و دیروز یه تصادف کردم. آیا wouldn't have an accident خب آیا این تصادف کردنه تا الان ادامه داره؟ مثلا من از دیروز تا امروز دارم تصادف میکنم یا یه تصادف دیروز تق خورد تموم شد. Finished or unfinished؟ ریزالت کارم فینیشته دقیقا. ببین من دیروز careful نبودم همون دیروزم یه اکسیدنت انجام شد و فینیشت. خب حالا فکر کن به خاطر اون تصادفه من الان تو بیمارستانم یعنی ریزالتش همچنان ادامه داره ریزالت اون اتفاقی که دیروز افتاده. این میشه if I had been more careful I would be at home now. یعنی چی؟ یعنی قسمت اولش نگاه کن توی میکس کاندیشنالا این اسمش میکست کاندیشنالا. خب نگاه کن قسمت اولش برای کاندیشنال تایپ 3 خب قسمت دومش برای کاندیشنال تایپ 2. گرفتی چی شد؟ پس اگه فقط کاندیشنال تایپ 3 رو بگی این ریزالت اینجا که اکسیدنت بود تموم شده.
ولی اگه این ریزالت همچنان ادامه داره، مثلا I'm in hospital now, I'm not at home، و فکر میکنم با خودم که ای بابا من الان تونستم کنار مثلا فامیلیم باشم نیستم، این میشه mixed conditional. If I had been more careful I would be at home now. کلیره یا نه؟ پس چی شد؟ ریزالتش فرق ریزالت و کانسیکونسی که ریزالت پازیتیو و نگاتیو میتونه باشه، کانسیکونس بار منفی داره. اوکی؟ result is still ongoing. ببین مثلا من یه عالمه غذا خوردم، خب مثلا یه مدت همش دارم مثلا شکم بازی در میارم، چاق شدم، خب میگم if I hadn't eaten too much، خب چون شکم بازی رو دارم وزن گرفتم دیگه، پس I wouldn't have gained weight. خب میبینی؟ I wouldn't have gained weight. آها، حالا اون فیت نبودنه الان با من ادامه داره، درسته؟ پس if I hadn't eaten too much I would be fit now. گرفتی فرقشو؟ I would be fit now. بکنم که فیتش نیاد. ارفان نوشته اونجا فیتشو بچه ها بنویس. بذار اینجا بیا بالاش. پس پروسه چاق شدنه که تمام، پس wouldn't have gained weight، ولی اینکه الان این فیت نبودنه با من همراهه میشه mix. Clear or not clear? To be or not to be, that's the question. اینجا هم clear or not clear. زمان زدیم. Clear. نرگس ارشین. Clear. سوزی. نسیم. Repeat please. ببین سوری، من یه مدت مثلا هی غذا زیاد خوردم، خب پروسه‌ای که چاق شدم که تموم شده دیگه، درسته؟ پس if I hadn't eaten too much I wouldn't have gained weight، چون gain weight تموم شد. ولی ببین چیزی که با من الان مونده اون فیت نبودن است. فیت نبودن الان همراه همه ادامه داره تو وجود من، پس اونو باید با میکس بگم، با کاندیشنال میکس. میکس یعنی اینکه قسمت دومش از کاندیشنال تایپ 2 برداشته شده. پس میگم که if I hadn't eaten too much I would be fit now. I wouldn't be overweight now. I wouldn't be fat now. برای اینکه اینا ادامه داره به این دلیله. حالا الان از روی PDF دوباره باهاتون دوره میکنم. بذارین اون PDF که براتون گرفتم و الان دوباره باهاتون دوره میکنم. تختر پاک کنم؟ Is that okay? Don't you want to write anything? No? خیلی خوب. بیاین نگاش کنیم. اینو بعد از کلاسم براتون میفرستم توی گروه که همه‌شو داره، همه کاندیشنال ها رو نوشته. مثلا کاندیشنال تایپ 0 رو نوشته، فرست رو نوشته. فرستش رو نگاه کن. مثلا if he studies hard he will pass the exams. ببین اینجا دارم میخونم، مثالاشو دارم. ببین if we catch the 10:15 train we will arrive on time. If you don't get the ticket what will you do?
بعد ببین فرمولش هم برات نوشته که if present tense و اون برم will با bare infinitive. بعد conditional type through رو نوشته که برای imaginary situation. مثلا میگه که اینجا دارم میخونم if I had more time I would help you. یعنی چی؟ یعنی I'm not free at the moment but I can't help you. If I won $1,000,000. بچه خواهش میکنم pronunciation W-O-N رو که گذشته وینه این عدد 1 بگیم. one. اوکی؟ یه pronunciation های دیگه ای میگین که اصلا ما اونا رو توی انگلیسی نداریم. If I won $1,000,000 I would start a business of my own. یعنی I would run my own business. از اینجا برات بنویسمش. بیزنس خودم رو میزدم run my own business. بیا تو نوت برد. بعد میگه که با if past tense بیار main clauseش هم would و bare infinitive بیار. ببین اینا. بعد حواست باشه که بعد از if و بعد از wish باید با همه پروناونا ور بیاری. اینم یادت نره. مثلا میخوام بگم که مثلا اگه پدر من پولدار بود if my daddy were rich. اگه مامانم اینجا بود if my mommy were here. حواست بهش باشه. بعد از wish هم همینطور. توی چیز نه ها، تو اسپوکن انگلیش اوکیه ها، رفتی کانادا بگو، رفتی آمریکا بگو، ولی الان برای امتحان آیلتس که یه امتحان اکادمیکه بعد اینطوری بگی. بعد مثال زده براش و خب ترد رو بیا نگاه کن. ترد هم که در مورد پسته و در مورد سیچویشنیه که تموم شده. مثلا میگه که if I had won $1,000,000 I would have started a business of my own. If he had met her, had met past perfect, he would have told her. یعنی unfortunately he didn't meet her. If we hadn't practiced, we wouldn't have won the match. It means that we practiced and we won. چه شکلی میسازیش؟ if past perfect اونور would have و could have و might have با past participle. سوال؟ نه. excellent. perfect. نسلی نیستن. نه. excellent. اینو براتون میفرستم، نگرانش نباشید. حالا بیا اینجا کندیشنالای الان میخوام یه سری سوال برات بزنم. اینو ببینش. برای second conditional این که قسمت اولش رو نگاه کن، دوباره if subject past participle، بعد اون ورش هم would plus infinitive. خب اون قسمت اول بین ان و جون یه کانورسیشنه. بخونش ببین که چه شکلی کاملش میکنی و بعد از دوتاتون میخوام که اون وقت بخونیدش توی کلاس. یعنی مایکروفونتون رو آن میکنم بخونید. ولی الان خودت کاملش کن با conditional type through. type 2. هر وقت دان شدی بهم بگو. دان یعنی دانه تموم.
let me know if you are done. Done. Very good. Thank you. What about the others? Ashia, Erfan, Nargis, Nasim, Parveen. Done, Nargis. Thank you. خب. Who is volunteer to be Anne? Who is volunteer to be Anne? Volunteer. Thank you. Volunteer نداریم؟ سما is volunteer. Thank you. پس سما تو ان باش. میکروفون تو آن کن. من میکروفون تو رو از این سمت آن کرد. خب کی volunteer برای جون؟ volunteer برای جون. هلو هلو سما وایسه ببینیم که کی الان منتظر زیر لفظیه برای اینکه جون بشه. هلو بچه‌ها. پارمیس آخه چیزه فکر کنم امروز میکروفون نداره چون فقط با یه دونه ارفان کوشش. ارفان are you there? ارفان میکروفون تو. I haven't done yet but it's okay. آره آخه it's really easy. فقط بذارین برای اینکه چشمتون اذیت نشه من اینو یک کم بیارمش اینطوری جلوتر. فکر میکنم که الان better باشه. Okay. ارفان is your microphone on? Hello. Yes, very well, very well. Thank you. Thanks a lot. So, Sama, 1, 2, 3. We are listening to you. I'm quite restless lately and I can't sleep. If I were Very you, good. I would try to relax. I can't relax. If I slept better, I would be fresher in the morning and I would concentrate better in the Very exams. good. If I didn't eat so little, you would feel much more active and you would be able to cope with all the work we have this term. Very good. Cope with یعنی handle, manage. Okay. Anyway, if I had more free time to study, I would pass my exams, but with the part-time job and all, And if I were Very you, good. I didn't work so نه. much. این چیزه بوده. بوده. I wouldn't work so much. And I would also feel Good. stress if I had to work until late every night. If I had to work, excellent. Very good. Yes. what would you do if you were in my place? If I was going through a difficult period in my life,
I would go to see a doctor. I would rest and I wouldn't smoke so Very good. much. فقط حواست باشه که ارفان توی اسپیکینگ اوکیه was ولی توی گفتنه بذاریم verb تو Okay, اولی. yes. اوکی؟ فقط حواست به این قضیه باشه. Excellent. Very good. Thank you. Thanks a lot. Thanks. Thank you, Sam. Thanks. How was it? Easy or difficult? How was this one? Ashia, Nargis, Nasim, Parmis. How did you like it? Easy or difficult? Easy? Okay. خیلی خب. فقط یه چیزی رو به هم بگین. من در مورد ویشا هم با شما صحبت کردم چون همیشه کاندیشنال رو که میگم ویش هم بعدش میگم. فقط بهم بگید که کلا ویش رو با هم خوندیم؟ نه؟ خب خیلی خوب. پس بذارین ویش هم بهتون بگم که خیالم راحت باشه. نگران تمرین و اینام نباشین، من همه رو براتون میفرستم، یعنی خیلی راحت میتونین باهاش کار بکنین. بچه‌ها فکر کنین که مثلا when I was a child I didn't have a bicycle. خب وقتی بچه بودم مثلا بایسیکل نداشتم. بعد الان میگم I wish I had a bicycle. مثلا I wish I had a brother. ببین این ویشام ویشای پستمه. اوکی؟ پست. ببین کلا تو ذهنت باشه خب که ویشای ویش مدلش اینه که تو یه دونه تنس باید بری عقب. ببین ویش گذشته خودش پسته، گذشته یه دونه بره عقب میشه گذشته چیز دیگه پس پرفکت دیگه had plus past participle. اوکی؟ پس had plus past participle. خب tell me about your childhood wishes. Tell me about your childhood wishes. When I was a child, I wish I had had a brother. I wish I had had a big bedroom. I wish I had had a grandfather because both of them had passed away when I wasn't even born. What about you? Your childhood wishes? I wish I had. I guess. I wish I had had a twin sister. Nice. I wish I had had a sister. Okay, okay, got it. Okay. I wish I had had an older brother. Ashia big male size. An older brother. I wish I had traveled more. Sorry, I had traveled more. I wish I had had a sister. I mean older. آره. Okay, perfect. خب حالا من الان مثلا ماشین ندارم. خب میگم I wish I had a car. مثلا من الان تو ایران زندگی میکنم و I'm not happy with that. مثلا I wish I could live in مثلا چه میدونم کانادا. ببین در مورد الان دارم حرف میزنم now ولی I use simple past. میبینی؟ past present wishes با simple past. مثلا I wish I were taller. مثلا I wish I could speak Spanish. I wish I could speak French. I wish I could
play a kind of musical instrument very well. What about you? What are your present wishes? I wish I were rich, huh? I wish I were more beautiful. I wish I were more handsome. I wish I could speak English very well. I wish I could earn a lot of money without working. Okay. Come to earth. Okay. Come to earth یعنی be realistic. ولی promise you can speak English very well. I know how good you are at speaking English. Don't keep a low profile. Keep a low profile یعنی شکست نفسی نکن. To keep a low profile. بچه تو نوت براتون نوشت. دیگه چی؟ Present wishes. Thank you. اشیا داره تایپ میکنه. عرفان دیگه کلا بیخیال شد رفت شام فکر کنم. I wish I could live in Brazil. Why? Perfect. Perfect. خب حالا الان فکر کنیم مثلا من دارم به شما درس میدم. این همسایه بالایی ما داره مثلا رینوویت میکنه خونه‌ش رو تق توق سر صدا اعصاب منو داره خورد میکنه مثلا. یه کار بادرینگ داره اتفاق میفته. پس من میگم I wish they would stop. بچه‌ها would خب 2 تا کاربرد داره با wish. ببین یا something is bothering now و تو داری wish میکنی که اینا ساکت شن یا داری wish واقعا آینده تو میگی. مثلا I wish I would live in Canada. این کانادا اگه میدونست ما اینقدر دوستش داریم فکر کنم at the age of 9. امیدوارم که بقیه‌اش افتاده. at the age of 9. ببین این واقعا فیوچر منه. دارم راجع به فیوچرم حرف میزنم. ولی ببین این یه bothering situation الان. یه bothering situation یعنی یه چیزی که داره من اذیت میکنه، عذاب میده و من دوباره میتونم این رو با چیز بیارم، با would بیارم. اوکی؟ پس would 2 تا کاربرد داشت. یا برای فیوچر واقعا I wish I would live in Canada at the age of 90 یا now when something is bothering. Okay? And I say that I wish they would stop. I wish مثلا فکر کن یه سری مهمون دارین 3 روز موندن آقا نمیرن میگی I wish they would go. huh? Because it's bothering. مثلا یه دوستی هی زنگ میزنه مثلا she kept calling میگه که I wish she would stop. I wish she would stop. Okay? پس ویشا چی شد؟ این past شد. این present شد. حواست باشه یه دونه tense برو عقب. یه زمان برو عقب. این شد present. چرا میگم یه زمان برو عقب؟ مگه will آینده نیست؟ خب تو یه دونه will رو ببری عقب میشه would دیگه. نه. فقط حواست باشه که ووده اگه برا نوه اون سیچویشنه بادرینگه. مثلا زهرا الان هی داره توضیح میده بعد اول مامانت هی داره میگه شام ارشیا شام عرفان شام. مثلا همسر مثلا نرگس مجتبی میگه نرگس شام میگه ویش زهرا بود است. من میشناسمتون دیگه. yes or no اصلا نیستن رفتن دیگه. I wish زهرا بود استاپ نداریم. Thank you. اما you are top student. I guess so. I enjoy. Thank you. The same here. من هستم. Thank you. خب سوال دیگه واقعا میتونید برید. اگه سوال ندارین
It's done. چه زود گذشت. هر شما زود گذشت. Time flew to you. آره واقعا. Time flies. از بس خوبین. برای اینکه participate میکنین. جواب سوال میدین. به خاطر اینه. Thank you then. Have a nice time. Good night. Bye. Take care. Thank you, Salma جان. Thanks. Bye. Take care. Bye. الان براتون همه چیزا رو هم شیر میکنم.